Combien de fois Nous à la raté à traiter, hein? On en a marre. Polo ligi konyoko la kaka este. Oh ibaka bomingo yaba kongole. Boka bola kaya ngonde na midele. Polo yebi boni bawela bomingo kongo. Polo yeba basusu bakonda mabele. Yango moni nzoto na yeza kosila. Polo kauki lokola mwana koshoko. Kala toko kota mabele kiba polo tongi kigali na makila bakongole wande kanisi kigali ngomi paradi toka paradi ya monde zali kongo polo yebaka ambago esi elongwa bakongole nyoso bakoma pena unité esko bosali va de sezero kwa makasi soke tomboki okosila neti fumi polo senga pepe Peuple congolais, tous soyons unis derrière notre armée, la FARDC, pour pouvoir chasser l'ennemi loin de nous. Nash Apollo yo, Tata Polo yo, Polo yo, Tika Congo Kinya, Sanguinero yo, Tiko Bomisabato, Tata Polo yo, Moningengo Sambwe, Bisina yote, Utanote Maya Fufu, Mangere na yote, Osinelango ba contrat, Naba partenaire, Bobo raffiné, Tata Polo yo, Moningengo Suki, Makila ba Congolais, Egange Paya Nzambe, Tofongoli miso, Tokomi éveillé, Tokotika yote, Okobana Bozoba. Oh, Tata Polo, c'est toi le responsable du génocide dans la partie est de mon pays, la RD Congo. Tu es sans cœur, mais ce que tu dois savoir, la RDC regorge 105 millions d'habitants qui sont unis. Donc elle ne sera pas balkanisée par un pays de 13 millions d'habitants. Et Kareza Molaï, ta Polo. Lokola mwana koshoko polo kala toko kota mabele kiba polo tongi kigali na makila bakongole wande kanisi kigali komi paradi toka paradi ya monde zali kongo polo yebaka ambako esi elongwa bakongole nyoso bakoma pena unité esko bosali va de sezero kwa makasi soke tomboki okosila neti fumi. Muraho ndabaramukije inshuti bavandimwe aho muherereye hose kandi mbaha n'ikaze muri iki kiganiro cacu, ikiganiro cyo kuri izi tariki, kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Ikaze aho muherereye hose mwebwe mu burasirazuba bwa Kongo, muri Kongo yose muri rusange, aho muherereye, aho mu Rwanda, aho muherereye, aho i Burundi, abari Tanzania, abari Zambia, abari Lusaka, abari muri Uganda, mwese mu bihugu bya Afrika aho muherereye, ikaze muri iki kiganiro cacu, namwe muri ubu Burayi, muri Aziya, muri Oceania na Amerika, tubahaye ikaze namwe muri live chat, tubahaye ikaze rwose namwe muri isanga. Uyu munsi muri live chat tukaba twabimburiwe na Jolie Maisara
Joli Maisara wagize ati ainya irikura mu icupa rikagukura mu bagabo. Aha, wavugaga umuvinyo. Yego dangu ukura mu icupa rwose ukagukura mu bagabo. Ngayo nguko wasanga John Busingye nawe rwose umuvinyo ugiye kumukura mu bagabo. Kabaye agahondesho ngo po neza. Eskamus 277 karibu cyane muri iki kiganiro cyacu omolo Dinga Vladimir Putin David Vladimir Liza Kabango GMP Lavina Kiki Muri Aidan Aline Ifundi Maurice Mario Bikorimana Jacques Momo Mwese Nshimirimana Jérôme Alphonse Trésor ndagusuhuje rwose dore yuko nabonye wampamagaye mu kanya ariko unyihanganire byashobotse ko ngwitaba kubera narindi gutegura iki kiganiro ntanage Eugénie Alphonse Trésor uzamugira Josephine mwese muhawe ikaze muri iki kiganiro bimenye Imana Muvunyi Ciza Emeline Rukara Bonaparte karibu cyane Rukara rwa Bishingwe ati po Xavier Thomas Bembataiba Pambazuka TV online kosa no kwibuse Pambazuka muraho murakoma muri Canada karibu cyane Katusime Abias karibu cyane Grand Mage karibu cyane mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu tugiye kugira kigufi cyane kuri uyu mugoroba ndagukiza kuba kirenga uko tujya dukora isaha imwe irenga y'ikiganiro ibi nibishoboka turagikora isaha imwe cyangwa munsi y'isaha imwe bavandimwe ejo twagiranye ikiganiro cyiza nanone cyavugaga n'ubundi ukuntu akagatsiko ka killing machine agatsiko k'abasogoshi b'Ikigali kari gukomeza guhura n'uduhondesho uko bukeye nuko bwije gitamisi nawe karibu bakomeje guhura n'uduhondesho twinshi bavandimwe. Iki kiganiro cyacu twagihaye umutwe w'ijambo ugira ati Karabaye Johnson Busingye muri UK yanitse leta ya Kagame kandi abereye murumva ko ayibereye ambassador hariya. Ese uyu mugabo nawe yabagiye gufata y'ubuhungiro nka Eugene Gasana? Ni ikibazo bavandimwe ariko mu bigaragara rwose nta n'impamvu yo kubibaza. Uyu mugabo ndabona agiye kugera ikirenge mu cya Eugene Gasana. Mutangire mumurebere neza aho ngaho muri UK ejo muzasanga nawe ya ariko we yes so ahangaha ati nanditse muri live chat atagahondesho ngo po mu Bwongereza Johnson Busingye yanitse agatsiko ka killing machine ahagarariye umuvinyo wagakoze. Hese Busingye nawe agiye kuboneza iy'ubuhungiro nka Eugene Gasana. Agatsiko kari mwihirima ko kari kwihirimira konyine ndawe ugasunitse rwose pe. Bavandimwe mukomeze mwinjirane like, komeza ushireho like yawe, usharing iki kiganiro nawe una subscribing utari wa subscribing hano kugira ngo dukomeze tujyanirane kandi uje ubona notification. Yes, turi kumwe bavandimwe. Rero mbere yuko tujya kuri topic yacu mukanya naringi tegereje ni nacyo cyatumye ntindaho gatoya nagize ikiganiro ngo tukishireho saa 9 ariko mbona nakomeje gutegereza ngo ndebe yuko amakuru yaza aturutse Kinshasa. Usibye ko nta kugira amatsiko kuri cyo cyane cyangwa se nta makenga hari yuko byanga byakunda inama za Union Sacré ziri kubera i Kinshasa uyu munsi ziraza kurangira byanga byakunda Felix Tshisekedi bamutoroye kuba umukandida wa Union Sacré na UDPS muri ya matora. Turabizi ejo twabiganiriyeho yuko na bwana Jean-Pierre Bemba wa MLC akaba na ministre
w'ingabo hariya muri Congo nawe ejo MLC yiwe yamutoreye kenkena cyangwa se manda y'imyaka 5 kuyobora akomeza ayobore MLC. Ariko nanone MLC yafashe umwanzuro wo kwiranja cyangwa se kujya inyuma ya Felix Tshisekedi muri aya matora. Ejo twabivugaga ati na UNC ya Vital Kamerhe nuko, AFDC ya bwana Bahati Lukwebo nuko, kandi ejo twavugaga kuri Martin Fayulu, tuvuga no kuri Adolphe Muzito. So ayo makuru wenda ntabwo ari buze gutuma ngaruka ngonje kubaha update, kandi mubizi neza ko byanga byakunda Felix bagiye kumushira imbere hariya muri Union Sacrée. Rwose nk'uko ejo Jean-Pierre Bemba wa MLC yavugaga ati nidutatanye imbaraga biratuma dutakaza n'amajwi, atereka tuyahurize hamwe. Niyo mpamvu ejo bafashe umwanzuro kuvuga ngo baje inyuma ya Felix Tshisekedi. Iyo yari update gusa. Indi update ni yingi ivuga ku basirikare b'Ubufaransa. Ubufaransa bukomeje kubura iyo buseseka izuru muri Afrika. Donc France Afrique rwose irimo irasenyuka neza na neza, dore ko byari byavuzwe ngo ingabo zabo zizava hariya muri Niger zerekeza muri Chad. Nyamara muribuke ko ejo nababwiye yuko, cyangwa se ejo twaganiraga ahangaha yuko havutse cyangwa se hadutse cyangwa banditse ibaruwa bandikira Leta hariya muri Chad yuko badashaka kubona ingabo z'Ubufaransa, ahubwo aho kugira ngo iziri muri Niger zize muri Chad, n'iziri muri Chad ahubwo nazo nizihaguruke zisubira iyo zaje ziva. Bazihaye amezi 3. Ejo ibyo twarabiganiriyeho. Noneho amakuru narindi gusoma mu kanya nuko nasanze ngo Macron yaratangiye kuja muri za negotiation n'igihugu ca Mauritania. Igihugu ca Mauritania ngo ziriye ngabo ziwe 1500, ariko aba bantu izi ngabo ziwe bari kubunza nk'ikigage kibishe, nk'imboga mbi rwose. Mumbwire ngo barashaka iki muri Afrika? Gufata ingabo z'1500 akazijana iwe akazisubiza mu Bufaransa bimutwaye iki Macron? Chad babyanze. None yarahindukiriye ngo agiye muri Mauritania ati nyabunaka nimutwemerera ingabo zacu ubwo zigiye kuva muri Niger zize zibe muri iki gihugu ca Mauritania. Bavandimwe, izi ngabo ese ntago zagaruka iwabo? Ese zakoze yiki cyatuma zitagarukayo? Macron we ipu nta gihugu kiri muri Afrika cyiteguye kukwakira n'izo ngabo zawo byo mwakoze muri Afrika birabaye ni mutahe. Rero iyo update nayo ntago nyitindaho, tuzayigarukaho kuko iki kiganiro ushaka ko kiba kigufi, ariko nagiraga ngo mubimenye mubyumve yuko bwana Emmanuel Macron atangiye guseseka amazuru aho atagombye kuyashira. Yabuze igihugu na kimwe kimwakira, bisobanura ko iri ritangiye kuba iherezo rya France Afrique. Mauritanie yabyanze rwose, Chad yabyanze rwose. Bavandimwe, neza c'est l'Afrique ou rien. Et alors, so iyindi update nayo ngufi yari iy'intambara, urugamba hari iwacu muri Masisi na Rucuro. Murabizi ko bari abantu batari bashira cyangwa se batari bunamura icumu. Ejo numvaga yuko ngo bari kurwanira ahantu hitwa Mabenga, ahitwa Mabenga. Ubwo abahazi barahazi ahitwa Mabenga. Uyu munsi nanone mu gitondo cya kare saa 11 tukaba tumva yuko nanone bari gukozanyaho n'abazalendo ahantu hitwa Rukoro. Ejo ni mugoroba hari ahitwa Mabenga, uyu munsi hakaba ari Rukoro. So nanone rero hariya ejo bundi twaganiraga tuvuga ukuntu Uganda iri gukomeza gucuma umupaka, iriya umupaka utandukanya Uganda na Congo. Twarabiganiriye ahangaha, mvuga ukuntu umudepite Munobo Mubi yari yanditse ibaruwa ifunguye, ndetse yandikira guverinoma, yandikira na parlement. Noneho tukaba twumva yuko naho aho ngaho abazalendo bahagurutse bari kujya gushingura
iyo ngiyo imbere y'abagande bagiye kubishinga hafi kuri 3 kilometre babigarura mu mwanya wabyo. Murumva yuko hariya naho haraza kwaka umuriro byanga byakunda hagati yabo bazalendo n'abagande, kandi ico ngico akaba ari cyo leta ya Uganda yashakaga. Nyamara iki kintu kiraza kuzana saga zikomakomeye, kuko umupaka wa Kongo ntabwo ugomba guhindurwa, ntago bagomba kudutwara ubutaka bwacu kandi rwose tubireba, ahubwo n'abandi nibahaguruke barwane kuri gakondo. So bavandimwe rero, izo zari update z'aka kanya. Noneho tuje kuri topic yacu y'uyu munsi. Murabona ko nazanye topic imwe gusa, kubira narimbabwiye mu kanya yuko abaje nyuma mbabwira ati iki kiganiro tugiye kukigira kigufi rwose, ntago kiraba ikiganiro kirambuye. Iyi topic bavandimwe, agatsiko neza neza ngo po uduhondesho turi guturuka mu nzira zose, mu bice byose. Donc agatsiko ubwako nako yewe kari kwirumaguraho, kari kwiciraguraho. Ndababwira ngo agatsiko kahagurukiwe, Imana yagahagurukiye ku buryo konyine ubwako nako kari kwitera ibyuma. Kari kwitera ibyuma. Uyu mugabo John Busingye, former Minister of Justice, muramuzi, yari ministry, ndumva ntibeshe, yari ministry w'ubutabera nako w'ubutareba bw'u Rwanda mbere yuko bamuappointinga nka ambassador hariya muri UK. Ndetse amakuru mfite nuko ico gihe naco UK hariho igikundi kimwe cyari cyatangiye kumwanga mbere yuko anagera iyo ngiyo muri UK. Hariho abari bahagurutse baravuga ati Busingye ntabwo tumushaka ahangaha rwose. Bavandimwe, none Busingye yabaye Busingye, ariko se Busingye si ikigandera? Abantu muzi ikigande mutubwire Busingye bisobanura iki? Busingye bisobanura iki mu kigande bavandimwe? Iki ntabwo ari Kinyarwanda. Johnson Busingye. So Johnson Busingye, abantu batamuzi, ndumva mwamurebye kuri thumbnail uriya nashize hagati n'agace gatoya k'idrapo ry'u Rwanda. Uwo niwe Johnson Busingye bavandimwe. Aha, mureke rero mbere yuko tujya mbere, cyangwa se tubanze tuganireho gatoya mbone mbereke ziriya video. John Busingye bamukiniye agakino muri UK. Munyamakuru rwose hamwe n'abandi, n'itsinda ry'abanyamakuru ariko riyobowe n'umugabo witwa Anthony Barnett hamwe n'abandi bari kumwe. Niyo mpamvu bavandimwe, hari ibintu bibiri. Nuganira n'umuntu kuri telefone muri iki gihe cya none, uzaje ubanza umenye uri kuvugana n'umuntu kuyihe topic, uwo muntu uri kuvugana nawe umufitiye icyizere kingana gite, kuko byadutse ubu ngubu abantu musigaye muvugana, uri kuvugana n'umuntu kumbi ari kukurekodinga. Muco Mati Busingye ni Kinyankore. Okay, kivuga bisobanure nguki. Ngayo nguko bavandimwe. So ibi bintu byadutse muri iki gihe, usigaye ujya kuvugana n'umuntu kuri telefone muri kuganira, kumbe ari kukurekodinga. Iyo nkuru murayizi, ejo bundi ahangaha yuriya mu General John Numbi wakoranye na Joseph Kabila wahungiye muri Zimbabwe. Ejo bundi yavuganaga n'umuntu, kumbe uwo muntu ari kumurekodinga. Ibyo bavuganaga byose byaje kurangira bigiye hanze. Donc uyu munsi nutangira kujya uvugana n'umuntu n'abantu, umenye yuko bashobora kuba bari kukurekodinga. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, nujya guhura n'umuntu cyangwa n'abantu, ntukajye upfa kwizera buri muntu wese. Utu tuntu twaza kamera, hari udukamera dusigaye twaradutse ukakabona kangana n'igipesu.
hariho amalineti aya malineti aya madarubindi wa mugani w'ikinyarwanda kimwe ngo na madarubindi nayo hariho za lineti nazo zasohotse ziriho za kamera. Izi saha zo ntubivuge na hano ndayifite irimo kamera isaha nayo. Donc ibintu byose iri koranabuhanga ryamaze kubikorana bubandi. Umuntu ashobora kukubwira ati tuje muri restaurant tuje kurya, niko byabereye Johnson Busingye. Umuntu ashobora kukubwira ati tuje kunywa ikawa ahantu, tuje gufata icupa ahantu abantu banywa inzoga, dusohokera ahantu. Kumbe umugabo yamaze kwiyinstalaho ikoranabuhanga ryose, ari kugufata amajwi, ari kugufilima, weho ntabyuzi. Uku niko byagendekeye bwana Johnson Busingye. Muraza kubibona muri video irahangaha. Iyo video nayiguyeho y'iminota 28. Iminota 28. Iyi minota 28 nshobora kuvuga ngo igizwe n'ibice bibiri nibura, kuko aho yatangiye kwivamo nk'inopfu sasa avuga government yiwe ukwimeze ko ari abasogosi, ko nta cyizere, ko ntaki. Bihereye ku munota wa 10 umunota w'10 guhere ku munota wa 10 muri iyo video. Yego rwose Lavina Kiki, Busingye is the most honest man on the earth. Yego rwose niwe muntu nabonye uvugisha ukuri muri kariya gatsiko rwose, kuko yakavuze uko kari. Murabizi ko hamaze igihe harimo deal y'impunzi, kujyana impunzi mu Rwanda. Ubikarishemo cyane n'umudamu umwe ni na mugereranya na secrétaire d'État wo muri Amerika, umudamu witwa Suella Braverman. Suella Braverman nguhora arota uhora arota umunsi azabona indege itwaye impunzi zabimukira badashakwa mu Bwongereza, ngo igurutse mu kirere cy'Ubwongereza igiye i Kigali itwaye izo mpunzi. Uyu mudamu abikarishemo cyane ku buryo yamaze kubishiramo na Sunak. Rishi Sunak nawe byamaze kumwinjiramo, ariko cyane uyu mugore Suella Braverman ni ubi karishemo cyane rwose. None ariko ari abantu bagifite umutima wa kimuntu ku isi ya rurema. Bari abanyamakuru, kubera ko muzi yuko hari abantu badashaka iriya dossier hariya bavandimwe. Lavina Kiki nusetse, ndabizi ibyo ushaka kuvuga. Ni Suella Braverman. So nuko rero murabizi ko abantu bahagurukiye kurwanya iriya dossier bavuga ati u Rwanda si ahantu ho kujyana impunzi. Umuntu ufite umutima wa kimuntu ntago yakura umuntu mu Bwongereza ngo agenda mujyane mu muriro w'igihugu, cyangwa se uwo buriya buyobozi bwa agatsiko k'abasogosi ka RDF, ka RPF, ka killing machine. Dore ko ejo nabonye umuvandimwe wacu ahangaha ari kunsaba ati rwose nuvuga agatsiko uzajya unongeraho atagatsiko ka Kigali, agatsiko ka FPR ngo nge nongeraho. So rero muri abo bantu neza na neza navuga yuko wenda baharanira ubwo burenganzira bwa muntu, harimo n'itsinda ry'uyu munyamakuru witwa Anthony Barnett. Noneho aba bantu bareba bagira ati tugire dute kugira ngo abantu bazumve yuko kujyana abantu mu Rwanda ari ukubajyana mu muriro. Bigira inama sasa, bigira inama ati dutumize ambassadeur tumutumize tujyane muri lunch. Ngo bajyane muri lunch. Ibintu babyirukankaho, umuhigo birangira bawugezeho. Baratumira bwana Busingye Johnson, tuzagende dusangira icyo kurya, dusangira icyo kunywa. Umugabo ati ibyo nabyo icyakura, tension na cyakura na kinywaji. Umugabo niko kugenda bamujyanye muri restaurant, bararya, barariye, basangira divayi, basangira umuvinyo. Icupa bamutereka ku meza rwose, muraje mu bibone, muraje mu birebe. Mugabo akubita akarahure,
barangije bava aho ngaho banza hari n'ahandi bagiye bakomeza baja kunywa ikawa. Noneho muri ibyo byose kumbe uwo mugabo ntakamenye yuko bari kumukamera, bari kumurikodinga ibyo ari kuvuga byose. Donc bavandimwe, mu making noise wa mugani wanyu, mu making noise rwose muvuga ati dushigikiye John Busingye, turamushigikiye mubwira leta y'Ubwongereza ati nta wundi mugabo uvuga ukuri atari uwo nguwo rwose. So ngayo nguko rero umugabo baba bamufashe amajwi. Umugabo rero ahanini ibyo baganiriye ni kuri iyo dosiye y'izo mpunzi zigomba kujyanwa mu Rwanda. Noneho bageze aho bamujyana no muri dosiye ya Paul Rusesabagina, bavuye muri dosiye ya Rusesabagina bamujyana no muri dosiye ya za mpunzi zo ku Kiziba leta y'u Rwanda yaminje mu rusasu mu mwaka w'ibihumbi 2018. Wow. Mbese agatsiko bari kugenda bagakata imizi yose bakubita hasi ndababwiye ngo muraza kumva gusa agatsiko kihirimiye ngo po. Donc ndababwiye yuko UK nayo yageze aho ngaho nawe arayikritika nayo, igihugu harimo ambasade. Noneho mu gice cya mbere aho ndi kuvuga ati uyu mugabo nibyo yavuze ntiyagaruka mu Rwanda nuko byagenda kose, hari ahantu byavuze uriya munyamakuru aravuga ngo ubwo yajyaga mu Rwanda ngo hari amakuru yavuye mu Rwanda ngo aho bamubwiraga yuko ngo John Busingye ashobora kuba ari we potential president, potential president ushobora kuzasimbura Paul Kagame. Navuze ati po agahonde. Namwe murumva uko Kagame yakiriye iyo nkuru ati murumva uyu mujinga ngo ni uzaza kunsimbura uyu mujinga. Navuze ati yewe umva Johnson Busingye ahasigaye byose niho urabyishe ngo niweho potential president. Ntabwo ari we wabivuze, ni umunyamakuru wavuze yuko ubwo yajyaga mu Rwanda. Muraza kubyiyumvira ngo yakuyeyo ayo makuru avuga yuko ngo Johnson Busingye ngo niwe potential president ushobora kuzasimbura Paul Kagame. Rero murumva yuko ikico ni sacrilego kuri Kagame. Ubwo rero niyo mpamvu navugaga ati hamwe n'ibi uyu mugabo yavuze byose no kuvuga yuko bakuye amakuru mu Rwanda ngo niwe potential president, ese bavandimwe ndi twavuga yuko uyu mugabo cyangwa se twaba twibeshe nituvuga tuti uyu mugabo kera yamaze kuba Gasana wa kabiri. Uyu mugabo nawe murabona kivuye mu Bwongereza koko, ese Ubwongereza ahubwo buraza kumwemera kumuhungiro kandi nawe nabwo yabukritise ngo Ubwongereza ngo bwashenye China, Ubwongereza bwashenye Afrika, Ubwongereza bwashenye India, Ubwongereza bwakolonije ibyo ibihugu bimwe na bimwe imyaka 400. So bavandimwe yakrititse n'Ubwongereza aho ari ambasaderi w'agatsiko kabicanyi ba FPR. Donc uyu mugabo ntagisubiye i Kigali, noneho arasaba ubuhungiro hariya kuko byanga byakunda Paul mu minsi 2-3 agiye kumuhamagaza ati ngwino, kandi niba muhamagaza umugabo ntaho azaja neza aritwara kwa kundi kwa Eugene Gasana. Ubwo rero mu byumva yuko yamenye umuceri neza wa mugani wawe Garçon de Dieu, ntaho akigiye. So reka rero tuvuge kuri uyu mugabo. Izo mpunzi muribuka mu mwaka w'ibihumbi 2018 impunzi zamanutse zivuye mu nkambi ya Kiziba. Narababwiye ko ziriya mpunzi bavandimwe, ziriya kambi z'impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda ziri hariya kubw'impamvu nka 3-4. Zimwe twazivuzeho ahanga ko bari abantu ni hostage, bari abantu ni ingwate bafashwe bugwate. Ziriya nkambi twese turabizi yuko ari pepiniere bajya kurekrutingamo abasore
murabizi ko abasore benshi bamwe bari muri garde présidentielle y'u Rwanda bacunga Kagame, ababyeyi babo bari muri ziriya nkambi, abandi bari Gisenyi iriya za Mutura za Bigogwe za hehe, abandi bari muri Kongo. Ziriya nkambi ni pepiniere y'agatsiko, niho bajya gutwara n'abandi basore nk'uko ejo Felix Tshisekedi yabivugaga muri video imwe ejo tutaganiriyeho. So bajya batwaramo abasore bakabajyana muri RDFM 23 hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo birazwi rwose. Noneho ziriya mpunzi bageze aho ration yazo cyangwa se imvungure zazo bajyaga baziha barazigabanya burundu, dore ko muri iyi minsi numvise ngo banazikuyeho, ahubwo n'amafaranga basigaye babaha nayo y'intica ntikize. Abo izo mpunzi rero zaje kugira gutya zikora imigaragambyo, zirasohoka ziva mu nkambi ya Kiziba zijya ku Kibuye mu mugi imbere y'ibiro bya HCR. Bagiye kwigaragambya ati nyabunaka niba mutatwongerera ibiryo nimuduherekeze basi mutugeze ku mupaka Gisenyi tuyambukire tuji wacu. Bahamaze umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu ndakeka mu nkosore, ariko bishoboka ko ari kuri uwo munsi wa gatatu polisi yaraje ibaminjamo urusasu hariya, bapfamo impunzi 12 zirapfa, abandi barafatwa. Uwari uhagarariye impunzi perezida w'inkambi witwa Maombi n'abandi bamwe kugeza n'ubu bari mageragere barafunzwe, bari muri prison hariya. Nta kindi bazize yuko bigaragambije baragenda baja gusaba ibyo kurya. Abatarakurikiye iyo saga, mureke nse nuberekaho utu video tubiri tw'iyo saga, twibukiranye uko byari byifashe ico gihe. Twibukiranye uko byari byifashe ico gihe. Ngoziki. Yes. Kandebe. She has failed to start. Why? Aha, yavuyeho. Munyihanganire nongere nyishakishe. Niyi. Niyi. Aka na ka video ka mbere k'iyo saga yo ku Kibuye mu mpu. Leta y'u Rwanda yatwishe yatuma. Nabonye kizana Simwe muturashe niwe utoshe ukigeza kadaba kanyo zanu saswan unyenya kadaba na herejesha zanu saswan oherezan uwo niwo wa Musi Nyamusi babarasheho ku Kibuye bazize yuko basabye ibiryo maze babaminjamo urusaso. Abantu mutari mwakabonye iyo video cyangwa se mutibukaga neza na neza uko byagenze ico gihe, nibyo byari bitumye mbereka ako ka video ngo mubyiyibutse mumve nuko umukozi wa UNHCR yabivuzeho ico gihe, nubwo leta y'u Rwanda yaje ikavuga ubusa.
UNHCR is urging authorities in Rwanda to ensure safety and protection for refugees after a protest led to the tragic death of at least 5 refugees and the injury of many others, including members of police forces, on Thursday. We are shocked and disturbed at loss of refugee lives. Police were reported to have used tear gas to disperse protesters after attempts to resolve the situation had failed. Clashes were reported before the police fired shots at angry protesters. This tragedy should have been avoided. Disproportionate use of force against desperate refugees is not acceptable. UNHCR calls on the authorities to refrain from further use of force and to investigate the circumstances of this tragic incident. Ngayo nguko ubwo rero izi impunzi Busingye yagezaho arabivuga ati twazirasheho koko twazirasheho ati na hano iwanyu se ko murasa ku bantu buri munsi kuki mugomba kwikorera u Rwanda. Reka nza nako ka video ka Busingye. Bwana Johnson Busingye umuntu warashe ku gatsiko ke rwose ngo po Johnson Busingye. Aka ka video ngaka na ka video k'iminota 23 n'amasegonda 37. Ndumva ndi bubareke mukakumva kose muihangane iyo minota yose muyumve abazi icongereza niturangiza sasa tugaruke tukavugeho tugakomentingeho cyangwa se hagati aho nza kubona ari ngombwa ndahagarika tugira ico tuvuga maze dukomeze. Ngako twagi. We're parked in a van just behind one of Britain's most exclusive gentlemen's clubs. And in a few minutes' time, there's going to be a lunch with the Rwandan ambassador to the United Kingdom, the chairman and founder of an international public relations firm that's worked with the Rwandan government, and a Malaysian businessman. And how do we know that? Well, the Malaysian businessman is actually one of our undercover reporters. For the past 3 months, Led by Donkeys has been investigating the government's plan to forcibly send asylum seekers to Rwanda, a cornerstone of the Prime Minister's Stop the Boats policy, and a dream of the Home Secretary, Suella Braverman. I would love to be... Dore, sorry. We're parked in a van. We'll hear from a man who's helped fly a plane. Uyu nguyu rero niwe wa wundi Suella Braverman. Nguyu nyakubahwa wumva neza ngo ahora arota impunzi bazimanukanye i Kigali. Nguwo Suella wa wundi mwahoze mwandika muvugaho ngo Suella. Nguwo rero. Taking off to Rwanda. That's my dream. Inzozi ziwe nyine murumva arabyivugiye ati n'inzozi zanje ati nzabona ukuntu indege ifata ikirere ati manukanye abantu mu Rwanda. Nguwo. My dream is when will that happen? Suella Braverman has described Rwanda as one of the safest countries in the world. Rwanda is one of the world's fastest growing economies, one of the world's safest countries. Murumva ikinyoma cy'uyu mugore ngo Rwanda ngo ni kimwe mu bihugu byo kwisi ngo bifite economy ngo iri kugenda izamuka cyane, ubukungu buzamuka cyane, naho abantu bari kwitura n'inzara mu mihanda y'i Kigali. Ngo Rwanda ni igihugu safest countries of the world. Donc ni kimwe mu bihugu bifite amahoro n'umutekano cyane kuri iyi si ya rurema. And has a proud track record of hosting and integrating refugees. Rwanda ngo rukaba rufite record rwose, donc rwamamaye rwemewe cyane ku rwego rw'isi mu buryo bwo gufata impunzi neza. Our investigation will hear from a man who's helped run Rwanda's international public relations efforts, admitting that critics of the Rwandan President Paul Kagame are locked up, how other Rwandans have disappeared, and how the regime kidnapped a leading opposition figure. There are worse kidnaps. It was quite an entertaining kidnap. We see the country's former Justice Minister, now Rwanda's High Commissioner in London, dismiss an incident where several refugees in Rwanda were shot dead by police. There is an incident in 2012 where the police shot 10 refugees. Yes. Murumva hangaha aho ageze bwana Johnson Busingye atangiye kuvuga sasa
ati byabayeho mu mwaka w'ibihumbi 2012 niko abivuze ati Rwanda ngo yishe impunzi ngo yarashe impunzi mwongere mu byumve reka ngakine. Refugees in Rwanda were shot dead by police. There is an incident in 2012 where the police shot 10 refugees. Murumva ko ahangaha wavuze 10 ngo muri 2012 habaye incident, donc habaye isanganya mu Rwanda ngo aho polisi ngo yarashe impunzi 12 zirapfa. Uwo ni Johnson Busingye ngo muri kumubona ari kuri ya meza ngo wa muvinyo wiwe bamuteretse imbere ibirahure sinakubwira isahani ziwe amaze kurya namwe murabibona rwose aho yatangiye sasa kubwira isi yose uko leta yiwe. Noneho murumva Swelati ni igihugu kizi gufasha impunzi neza, kizi kuziintegratinga neza, ni kimwe mu bihugu byo kwisi rwose bafasha impunzi neza. Naho Johnson Busingye araje aramuvuguruza ati sigaho ntago ubizi ko muri 2012 twazirasheho tukazica mu 10 nubwo yavuze 10 ariko ni 12. Donc muri kumva ariko iyi Imana igiye guhirika iyi Imana igiye gukoza umuntu w'isoni igenda buhoro buhoro. Donc igihe cyagatsiko kageze. But so what? Ati yego rwose byabayeho. No, ati so what? Ati none muragira ngo bigende gute? And the ambassador is actually a critic of Britain's whole migrant policy. What would you say to that? I would say to the Prime Minister or to the Home Minister. What would you say to them? Tell them that they are doing it absolutely wrong. Aha baramubajije sasa bamubaza ati kuri uriya mugambi wo kujyana impunzi Prime Minister donc Rishi Sunak afite n'abandi aturabivuga wiki aravuga ati they are absolutely doing wrong. They are doing absolutely wrong. Rwose ngo aho hantu bari gukora ikosa. Johnson Busingye rwose reka nkubwire yuko uri umugabo w'umunyakuri babwiza ukuri yuko ngo they are doing absolutely wrong. Bari gukora ikosa rikomeye yo kujyana impunzi mu Rwanda. Komeza. They should have a long-term idea. And we hear the ambassador denounce what he calls the LGBTQ drama in the UK and says he doesn't want to import it into Rwanda. Noneho uyu mugabo akaba atangiye critique za mbere ku Bwongereza avuga kuri bariya baryamana bahuje ibitsina za LGBTQ avuga ati rwose nubwo uko yumva babafashe mu Bwongereza ngo ariko we yumva batabajyana mu Rwanda, yumva navuga gute yuko icyo kibazo cyangwa se abo bantu baryamana bahuje ibitsina batabajyana mu Rwanda. Nyamara kera shebuja arabishigikiye kandi arabafite hariya. Also defining those rights and trying to be sure that the rights you're talking about are not LGBTQ, grammar. I'm Anthony Barnett, an investigative journalist who's been working with Led by Donkeys to examine the government's Rwanda plan. In June, we set up a fake Southeast Asian business and approached the British public relations firm Chelgate, who we knew had been working with the Rwandan regime. We emailed Chelgate and said we were interested in investing in Rwanda and wanted to appoint an advisor who was well connected and knew the East African country. We said we liked the pro-business environment in Rwanda. It didn't take long for Chelgate's executive chairman, Terence Fain-Saunders, to reply. Murumva rero ukuntu bamuteza agatego uyu mugabo kumbe ngo bajya kumufatisha neza kugira ngo bazajyane muri restaurant bajye kurya, ntago bamujyanye kubera gusa kujya kurya, ngo bamureshe yuko hariho umunyamalaysia ushoramari ushaka kujya gushora imari yiwe mu Rwanda. Noneho ngo bakaba bashaka kumuhuza n'uwo mushoramari bajye kuganira uburyo yashora imari yiwe mu Rwanda. Kumbe umugabo naho kumbe umugabo bagiye kumuvomamo amagambo. Lavina kikiyego ati ntabwo batunda mu Rwanda, import them. Donc ku-importinga nk'ibicuruzwa yamaye nka data ngayo nguko. Uyu nguyu ni uriya munyamakuru navugaga bwana
Anthony Barnes. You're quite correct in understanding that Shellgate do have significant knowledge and experience relating to Rwanda, with our network of contacts including some of the President's most senior advisors. A Zoom call was arranged for the following week. Supporters of the plan to deport refugees to Rwanda claim the scheme is vital to stop criminal gangs profiting from human trafficking and getting refugees to risk their lives crossing the channel. Instead, they say they will be sent to a safe country where they'll be welcomed. Critics claim it is cruel, costly and unethical to forcibly send asylum seekers against their will to a country that has a questionable. So murabona imyigaragambyo impunzi ubwazo zirazikora n'abandi bantu barabikora bavuga ati nta muntu ugomba kujanwa mu Rwanda. U Rwanda si igihugu cyo kujanamwe abantu rwose na n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu irimo na human rights. Donc bose barabyiyamagana barabyanga ati kwa Kagame sa ahantu ho kujana impunzi muzikuye mu Bwongereza rwose. Nta muntu bakura mu Bwongereza ngo bamujane muri uriya muriro wa kariya gatsiko ka RPF. Human rights record. We wanted to try and discover what those with the inside track on Rwanda really. Nguwo Busingye ku bantu batari bamuzi nguwo. Nguwo. Thought. It's very good meeting you, and it's where are you calling from? KL or? Shellgate chairman Terence Fain-Saunders told us he did a lot of work for the Rwandan regime. We've helped the Rwandan government with a lot of difficult situations. They're one of the few countries which it became a public awareness that we were working for them. Fain-Saunders told us he'd worked for Shell when it faced hostile media after the execution of environmentalist and writer Ken Saro-Wiwa, who was protesting against the ecological damage caused by oil extraction in Nigeria. Fain-Saunders told us that in Rwanda, Shellgate has worked with President Kagame's official spokesperson and given media training to a lot of the regime's senior ministers and ambassadors. And he told us how Shellgate helped to organise a trip to Rwanda for British journalists, a trip Fain-Saunders admitted wasn't open to everybody. I mean, we haven't organised a trip for any hostile critics out to Rwanda because we thought that might be playing into their hands. They would just be digging for negative stuff. So the people who've gone out have tended to be either enthusiasts or people who are open-minded. Fain-Saunders praised Rwanda for being one of the safest countries in Africa, where bribery was not an issue, but he admitted it still had its problems. You know, we coined the phrase, Rwanda works. And it does. It's totally different to other parts of Africa from that point of view. So I'm a big fan of Rwanda in many ways. Yes, it's not quite a dictatorship, but it's run with a very strong central government. I mean, Kagame is, so again, a bit like the early days, I suppose, of Singapore, and the Kagame was very tough. And similarly, Kagame, if he thinks, he encourages opposition, there are opposition members of parliament and so on, but if he thinks that somebody's trying to undermine it, yes, he is, and his people are rough, because they are very on them. Even though Fain-Saunders. So uyu nguyu rero ndakeka atari ngombwa ko nirwa mvuga ibyari kuvuga kuko urumva niba barahuye na Busingye hari ibyo bagombaga kubanza bamwereka yuko batari critical. Donc ntago baraho ngaho gukritika u Rwanda kuvuga u Rwanda ibibi ahangaha bari basaga n'abari kogeza Kagame bari kogezwa ubutware bwiwe n'ibindi ariko mureke umunota wacumugiye kugerwaho sasa mumve Busingye. Has helped Rwanda promote a positive image. In private, he admits a more brutal reality exists. Ati nubwo u Rwanda rukomeza kugaragaza isura iri positive, isura nziza, ati nyamara hari zindi reality za brutality. Brutality zo guhutaza ziba zihishe. Including disappearances and kidnappings. Ati harimo ku disappearance and kidnapping. Donc abantu kuburirwa irengero no gushimutwa. Aha baratangiye sasa. Ati nubwo uru Rwanda rwifata Singapore rugira gute ngo rufite bimwe byashimwa rugaragariza isura nziza mahanga ngo nyamara hari ibintu ruhisha. Ati ni igihugu abantu baburirwa irengero, ni igihugu abantu bashimutwamo.
They are criticised by Human Rights Watch and Amnesty International and so on. There are things happen in Rwanda which bluntly are not good sometimes. Ati hariho ibintu byinshi bijya biba mu Rwanda cyangwa byagiye biba mu Rwanda rwose atari byiza. Things happen, people have disappeared, who've been captured. People who are critics can be locked up. He will take criticism, but if he feels this criticism is going to damage or undermine or is malicious, whatever, they do get locked up. Ati abantu bagerageje gukritika iriya guverinoma rwose baba bari mu kaga, nibo babandi yavugaga n'ubundi ati bamwe baburirwa irengero, abandi bagashimutwa, abandi murazwi uko bigenda mu Rwanda barafungwa. They get released after a while. Aha yavugaga yuko hari abaje kurekurwa nyuma. Sorry. Amnesty International will criticize them. In 2021, Chaelgate became embroiled in a major international controversy when the Rwandan government was accused of unlawfully abducting Paul Rusesabagina, the man portrayed as a hero in the film Hotel Rwanda, who saved more than 1,000 lives in the 1994 genocide. Aha baravuga sasa bageze kuri Rusesabagina uburyo yaje gushimutwa mu mwaka w'ibihumbi 2021 ariko azwiho ubutwari bwo kuba muri jenoside yo muri 1994 yakijije ibihumbi by'abantu, nyamara byarangiye ashimuswe na leta y'u Rwanda imukuye muri Dubai. After the war, Rusesabagina became a human rights activist and a critic of President Kagame's government. Ati nyuma Rusesabagina nyuma y'izo ntambara yaze kuba akritika sasa cyangwa se atavuga neza leta ya Paul Kagame. He became a Belgian citizen and moved to the US in 2005. Ati yaje kubona ubwene gihugu bw'Ubirigi aza no kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. In August 2020, Rusesabagina was in Dubai and he boarded a flight that he believed was going to Burundi. Rusesabagina mu mwaka w'ibihumbi 2020 yarari muri Dubai ndetse azi ko agiye gufata urugendo rumujana I Burundi. But according to Fane Saunders, Rwandan intelligence arranged for the plane to stop in Kigali, the Rwandan capital. Ati nyamara amakuru bakuye mu ba intelligence harya ni ba maneko yavugaga sasa ukuntu baje kumushimuta n'ukuntu bamugejeje mu Rwanda akisanga I Kigali. Bavandimwe, uyu John Busingye munabizi ibyo yavuze muri ico gihe, ndakeka mwaramukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda ari kuvuga ati bwana Rusesabagina yageze mu Rwanda ngo kumpamvu ze no kugushaka kwe wenyine. Uyu mugabo yavugaga yuko batari bashimutse Rusesabagina, nyamara mureke mumva ibyaza kuvuga. Where Rusesabagina was arrested on charges of terrorism and after a trial jailed for 25 years. Ati Rusesabagina baje kumufunga ico gihe bamushinja terrorisme. Terrorisme banamukatira imyaka 25. During the international storm caused by Rusesabagina's arrest, Fane Saunders helped coach Rwandan's then Justice Minister Johnston Busingye on how to deal with the media. Ati kubw'ibyo rero twahuye cyangwa se twasanze twahuye na bwana Rusesabagina kugira ngo tuganire kuri ibyo bintu. Ngaho tugiye. In our Zoom call, Fane Saunders said Rusesabagina was on his way to meet with a rebel group when he was abducted. He thought he had chartered a plane. Well, he had chartered a plane, but the Rwandan intelligence services heard that he chartered this plane out to meet with this guerrilla group. And they arranged with the plane that he should stop over in Kigali on the way to where he was going. Ati umugabo wari uzi ko yagiye I Burundi yaje gusanga indege bayihagaritse I Kigali. Muri make? And he came out of the plane. He didn't quite realize where he was. So they said, welcome back to Kigali. Ngo umugabo ngo agize asohotse mu ndege ngo yaje kubona gusa yakirwa n'abantu bamubwira ati kaze neza muri Kigali cyangwa se kaze neza I Kigali. Bavandimwe mukomeze musubscribinge mushireho na like rwose. Could you come this way, please? It was kind of like the definition of kidnap. I mean, I think probably technically it was a kidnap. The Rwandans deny this kidnap. They said, well, he got off the plane. But yes,
they did arrange that plane would stop in Rwanda, and he hadn't realized. Yeah, I mean, there are worse kidnaps. It was quite an entertaining kidnap. In March 2022, the UN Working Group on Arbitrary Detention reported that Rusesabagina had been illegally detained and sentenced after an unfair trial. They said Rusesabagina had been allegedly tortured and was targeted by the Rwandan regime because he was a human rights defender. Ahangaha rero baravuga uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byaje guhagurukana human rights bavuga yuko Rusesabagina afungwe mu buryo butujuje amategeko, uburenganzira bwa muntu n'ukuntu agirirwa nabi, tocha bari kumutocharinga hariya, azira gusa yuko ari human rights defender, donc umuntu uvuganira uburenganzira bwa muntu. And for his criticism of the government on a broad range of human rights issues. Our undercover reporter told Fane Saunders he was worried that the UK's plans to deport refugees to Rwanda might lead to optics that could damage his company. But throughout the call, Fane Saunders insisted that any asylum seekers that ended up in Rwanda would be looked after well and housed in good quality accommodation. Ahangaha rero ari kuvuga kuri bya binyuma bahoze bavuga yuko basensibilize izo mpunzi ko zaja mu Rwanda nta kibazo, bazasanga amazu yubatse neza, accommodation nziza, donc cha kinyuma tuca gatsiko. Towards the end of the call, Fane Saunders told our fake businessman that if ever he was in London, he should meet with the Rwandan ambassador, whom he considered a friend. I was going to say that if you're interested in Rwanda, I think that a person you should meet is the Rwandan ambassador in the UK, who I knew when he was in Rwanda, and he is. When we first had dealings with Rwanda, one of the people out there said to us that he was one of the 3 most likely successors to the president. Mumve neza hanga. Ukuntu yahuye, bon, yavugaga nyine ko ukuntu yahuye na Busingye mu Rwanda, none wahangaha niryo rya jambo nababwiye ngukuntu yakuyeyo amakuru yuko ngo John Busingye yafatwaga cyangwa se ari kumwanya, cyangwa mureke mubanze mubyumve neza bo kuvuga ko ngo niwe wari potential president wo kuzasimbura Kagame. Mukurikira hangaha. Person you should meet is the Rwandan ambassador in the UK. Ahangaha yuko bamupropose yuko bahura nawe ni ambassador w'u Rwanda muri UK, uwo nguwo sasa Johnson Busingye, who I knew when he was in Rwanda. We yabashije kumenyana nawe, uyu mugabo yamenyanye nawe ari mu Rwanda. And he is, when we first had dealings with Rwanda, one of the people out there. Ngubwo yarari mu Rwanda ngo abanyarwanda yabishize mu bwinshi. Bababwiye said to us that he was one of the 3. Said to us that he was one of the 3 most likely successors to the president. Ngo John Busingye akaba ari mu bantu batatu, niko yabwiwe mu Rwanda ico gihe, ngo John Busingye bamubarira mu bantu batatu bashobora kuzasimbura Kagame, ngo niko yabwiwe ari mu Rwanda uyu mugabo. Ngo kandi uwo su wundi, and he is called Johnson Busingye. Ngibi ahangaha. And he's called Johnson Busingye. Mr. Busingye has long been a key figure in the Rwandan regime during a period in which it's been criticized by the US State Department for significant human rights issues. Ati numwe kabisa mu nkingi za mwamba za buriya butegetsi, ati kabone nubwo ibihugu nka Amerika byagiye bimukritika kubera guhonyura uburenganzira bwa muntu. Mr. Busingye was Rwanda's Minister for Justice before he became High Commissioner in London, and his appointment led to some British MPs calling for him to be subject to sanctions over the role he allegedly played in the controversial abduction and trial of Paul Rusesabagina. Ahangaha baravuga yuko nyine yari ministeri w'ubutareba b'u Rwanda mbere yuko appointinga ambassador hariya muri Leta muri Royaume y'Ubwongereza. Nanone ati hariya hara imitwe y'abantu yari yahagurutse ivuga ati umugabo ntagomba kuza hano kubera n'uruhare yakiniye cyane cyangwa yagize mu ishimutwa rya Paul Rusesabagina.
The opposition figure made famous in the film Hotel Rwanda. Mr. Busingye was in charge of Rwanda's prison and police services during the period when Rusesabagina alleges he was tortured and denied medical treatment. Ati Busingye n'indi mpamvu yatumaga nyine nuko donc inshingano za gereza zari ziri mu maboko y'iwico gihe bwana Paul Rusesabagina yafungwaga bakamutocaringa bakamwima n'uburenganzira bwo kuvurwa n'ibyo bindi byose. So we decided to arrange a pretend stopover in London and ask Fane Saunders if he could fix up a meeting with Mr. Busingye. The next day, we had our answer, and lunch was booked with the ambassador at an exclusive gentleman's club in central London. Rero sasa bagize gutyo batangira sasa arrangement zo kugira ngo bazahure na bwana Busingye aho ngaho kuri gentleman's club yo muri Londres, muri centre ville ya Londres. Our fake businessman met the ambassador and murumva ko uyu mugabo mumva ukuntu yifuzize wenyine ngo our fake business met the ambassador. Donc wa mu fake businessman nababwiye ngo bamubwiye yuko hari umushoramari wo muri Malaysia agiye guhura nawe ngo kubyo gushora imari mu Rwanda. Noneho niho uyu mugabo wavuze ati our fake businessman met the ambassador. Byarangiye wa fake businessman wabo ahuye na Johnson Busingye. Ngayo nguko twagiye. Businessman met the ambassador and Fane Saunders in mid-August here at the Travellers Club, and we switched on our secret camera. Avuze sasa ukuntu binjiyemo hariya aho bagombaga guhurira. Ahasigaye ati twatsa kamera zacu. Ngayo nguko. Over a long lunch, the ambassador stressed how the country had stamped out corruption and was an excellent place for investment. He told our fake businessman how refugees would be welcomed in Rwanda, provided with good housing, employment opportunities, and free to move around. The ambassador yatangiye ngo ababwira ko izo mpunzi rwose nta kibazo zakagiriye mu Rwanda, donc abereka ibyiza tu nta kibazo. Ariko mukurikire sasa muraza kumva. The ambassador said he was expecting said he was expecting up to 5,000 asylum seekers from Britain, and said Rwanda already had a track record of assimilating refugees. Avuga ati bo bari biteguye kera mu Rwanda ko Ubwongereza bwagombye kumobilizinga nibura impunzi 5,000 ko kandi bamaze kubyitegura mu Rwanda neza no kubakira neza, ngo cyane ko bafite na riko ku rwego rwo hejuru yuko bafata impunzi neza. Ngo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 cyangwa se mu mwaka w'ibihumbi 1997, 1997, since the year 2000, maybe 99, 97, 98, we have been open and we have received probably more than 300,000-400,000 refugees. Ati kuva muri iyo myaka narimaze kuvuga yuko ngo igihugu cy'u Rwanda rwamaze kwakira impunzi ziri hagati y'ibihumbi, ahangaha yavugaga ibikira, ese ni ibihumbi 400 cyangwa ni ibihumbi, ni hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 400 by'impunzi, ndakeka ari byo nsomye hano, ngo ziva mu karere, ako karere u Rwanda ruherereyemo, ngo Uburundi na Congo. From Burundi, especially from DRC and from Burundi, they have been coming, and we have never closed our doors to anybody who wants to come in. Now the UK already know that even if nobody comes, we are fine. They are already talking to other countries, and whether it works in the end and whether it doesn't work is really none of our concerns. But ati nyine yuko atangira kuvuga ukuntu ngo bavugana n'ibindi bihugu, ndetse ubwo n'ibindi bihugu nyine bashaka mu izo mpunzi, yuko ngo bakomeje kuvugana na leta y'Ubwongereza nayo nanone yuko ari nta kibazo yuko bashobora kohereza izo mpunzi, ngo so baravugana n'ibindi bihugu, ati byazashikwa ko bitazashikwa ko, ati nta kibazo. Over the course of the lunch, Mr. Busingye made a number of comments that will alarm critics of the UK government's Rwanda plan.
the ambassador was dismissive of an incident where Rwandan police shot and killed a number of refugees. Although several people died, Mr. Busingye didn't appear too concerned. Ministers have come to work. Ahangaha rero ngo yatangiye akritikaho gatoya izo mpunzi zabo nako leta nako igihugu cy'Ubwongereza baza kurangira batangiye kuvuga sasa ukuntu polisi y'u Rwanda ngo yarashe ku mpunzi ziriya mpunzi navugaga z'abanyekongo ngo ari kwigitangaje nuko babonye ngaho he was not concerned donc ntaco bimutwaye ntaco bimubabajeho. They have taken BBC and everybody. They have seen what's going on ground. But when they get here, they say, "Wow, there is an incident in 2012 where the police shot 10 refugees." Yes, it might have happened. But so what? Ngo nuko rero batwaye ibitangazamakuru harimo BBC hari n'abandi ati bagiyeyo gukora investigations ngo basanga u Rwanda koko polisi y'u Rwanda yishe impunzi 10 ati so what ati mazese so what mazese aho niyo mpamvu bavugaga ati bamubonye nkaho atari concerned ndaco bimubwiye. Here in the UK, someone is shot every day, and it is on BBC and it is everywhere, but they haven't said the UK shoots people. Ati so what? Ati na hano iwanyu muri UK barashobora umuntu nibura buri munsi baba barashe umuntu, ariko ntago tubona bisakuza kuri za BBC niyo byaje kuri za BBC. Donc urumva ko yatangiye sasa banza asa nawe ari gukavaringa iyo kosa bakoze ariko ashaka no kwerekana ko biba no mu Bwongereza nyirubwite. Ngo ariko ndi turabona bavuga ngo Ubwongereza ngo bwarasha abantu. That's not what I'm saying. No, we did our prosecutions of the people, we did the investigation, what happened, and so on and so forth. It could have been a mistake. So that is what the media we want to turn Rwanda into. Ati bon byabayeho twakoze investigations zacu aho yashakaga kuvuga nyine abantu babihaniwe yamarimanganya yabo n'ubundi. Donkeys could find no record of a shooting in 2012, but in 2018, when Mr. Busingye was Justice Minister, 12 Congolese refugees were shot and killed by Rwandan police. Ati baje kubikurikirana basanga uyu mugabo yabeshaga mu bihumbi 2000 agahondesho ngo nta wicanyi bw'impunzi bakoze muri 2012 ngo ahubwo ni muri 2018 aho barashe ku mpunzi zari ziri kwigaragambya bakazicamo impunzi 12. Donc murumva ko nanone yasaga nushaka kuyobya uburari ngo ni muri 2012 noneho bo baravuze ati reka shwida twaje gukurikirana dusanga ahubwo hari muri 2018 aho uyu mugabo Johnson Busingye yarashinzwe ubutabera, donc yari afite responsabilité mu biriya bintu by'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu. Kandi abo ngo bari bari kwigaragambya gusa basaba ibyo kurya. After a protest over food rations. Although there was an investigation, Amnesty says nobody was charged with the killings and some of the leaders of the refugee protest were jailed. Ahangaha rero aravuga ati baje gukurikirana basanga ahubwo n'abanyiru kurasa banyiru kwica nta muntu numwe wabihaniwe ahubwo bitangaza gusanga impunzi arizo zabifungiwe. In a ruling, the British government is now appealing. The UK Court of Appeal said the Rwanda plan was unlawful, as there is a real risk that refugees could be sent back to their home country. Ati noneho ahangaha abantu bakaba barahagurutse kurwanya bavuga yuko kujyana impunzi mu Rwanda ntago bikurikije amategeko rwose kandi atari ikintu cyiza. When asked about this, the ambassador said such an event was unlikely, but he did not rule it out completely. I mean, why would it happen? Even if it happened, in the unlikely event that it happened, how many times would it happen? Under broad daylight, in broad daylight, we had a double British and Rwandan supervisory committee, very independent, appointed by the British government, appointed by the Rwandan government. How would that happen and even consistently happen? Secondly, what would be the interest? When Mr. Busingye was appointed High Commissioner in London,
The Lantos Foundation, a prominent human rights body in the US, claimed Mr. Busingye played a significant role in grave human rights violations in relation to... ahangaha nyine yavugaga Busingye yavugaga ukuntu bashizeho komite zishinzwe kwiga ico kintu kuryo impunzi zigomba kujanwa mu Rwanda ku ruhande rw'u Rwanda no ku ruhande rw'u Rwanda no ku ruhande rw'Ubwongereza bafite komite zibishinzwe ngo ariko ahangaha ubwo uyu mugabo yabaga appointed muri UK nka ambassador w'u Rwanda nyamara hari amajwi yazamutse avuga yuko uyu mugabo yagize uruhare mu ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu kandi mu buryo bukabije. The extraordinary rendition and kidnapping of opposition figure Paul Rusesabagina. They said at the time Mr. Busingye served as Rwanda's Minister of Justice, the agency which oversaw Rusesabagina's capture, imprisonment and subsequent sham trial. Our fake businessman asked the ambassador about Rusesabagina. Ahangaha baracari kuvuga kuri Rusesabagina n'ibyo Bwana Busingye yavuga ico gihe yuko bamufashe donc nta kibazo cari kirimo yuko kandi bagomba kumuha ubutabera. Noneho ahangaha ni wavuze ati sasa kuri iki naco wa mu business wacu wa fake hari ico yabajije Rusesabagina, hari ico yabajije Johnson Busingye kuri Rusesabagina. Reka tumve uko agiye kubi reka kumve ukuntu agiye kumusubiza. In the end, it became a very unfortunate situation. The man was able to mobilize and start up a political thing and start up a rebel army and ati uwo mugabo nyuma urumva ko wenda hari ibindi yari yavuze ahangaha mbere simbizi ariko ahangaha aravuga ati umugabo yaje kugera aho atangira kumobiliza ibijanye na politique. Donc uyu mugabo yaje kurema umutwe witwara gisirikare, aho ngaho niho yari ageze ngo rebel army. Position it in place and they attacked Rwanda and killed people and ngo ku buryo baje gutera u Rwanda bakaza no kwica abantu mu Rwanda. One thing led to another until he was arrested and tried. Ati ibintu byaje gukomeza kuba bibi kimwe gikurikira ikindi kugeza umunsi twamutaye mu mvuto tukamufunga. Rusesabagina's supporters strongly refute the claims of the regime. Ati nyamara abantu bashigikiye Rusesabagina cyangwa bari nyuma ya Rusesabagina abo ngabo bo bavuguruzaga u Rwanda yuko rubesha. The ambassador denied Rusesabagina was kidnapped, but described how he was arrested. Ngo Bwana Busingye yavuze ko yanze ko Rusesabagina yashimuswe ngo ariko avuga sasa uburyo yafashwemo. He had a stopover. His flight had a stopover in Kigali. Welcomed by our intelligence, our criminal investigation department. Noneho ati indege yaje gukora stop i Kigali. Donc urumva ko akiri kubesha yuko ya ndege atari ya yindi wa mu bishop niba mubyibuka w'umurundi yavugaga ati ukuntu bayikodesheje kuri iyo mission gusa. Busingye aracari kubesha ahangaha ngo nubundi yari kuja i Burundi ngo ari kwiza guhagarara i Kigali. Noneho ngo umugabo ngo yakirwa n'umutwe wa intelligence z'u Rwanda za investigation department, donc département investigation department, investigation iperereza, département y'iperereza. Ngo ikaba ariyo ngo yamwakiriye ava mu ndege ariko aho atangiye kubesha bya mbere ngo indege yakoze scale, donc ntago ari ya yindi yagiye kumutwara gusa nguko bari bayikodesheje. Mwibuke yuko wa mu bishop niyo mungeri avuga mu rukiko we yavuze ko indege bari bayikodesheje yo kujana Bwana Rusesabagina Kigali. Muvyibuke neza. Criminal intelligence and investigation department and the look on his face must have been just. They told him, "This you are in Rwanda." And he's like, no. Ati abo bantu bonyine bo muri investigation bo muri department ya investigation ngo baramubwiye ati karibu cyane, ati ahangaha uri mu Rwanda. Ati nawe arababwira ati I can't be in Rwanda, ntago nabandi mu Rwanda. Ati bite what?
bishoboka gute? Rusesabagina was jailed for 25 years after what Mr. Busingye and Fane Saunders claim was a fair trial. Ngo Rusesabagina yaje gufungwa imyaka 25 bwana Busingye akavuga yuko ngo yahawe ubutabera koko. It was a fair trial. In March, Rusesabagina was released from prison after President Kagame pardoned him and he flew back to the US. Nyuma Rusesabagina yaje kurekurwa ngo ahawe imbabazi na Paul Kagame ngo asubira muri US, muri Amerika. The ambassador showed no regret about how Rusesabagina was captured. Uyu mugabo rero ngo akabari ntaco yicuza cyangwa se ngo ntaregreta na busa uburyo Rusesabagina yafunzwemo. Even suggested the regime would do it again. Ahubwo akaba yasabaga leta yuko ngo yakongera ikabikora. Munyumvire ngo leta yiwe y'agatsiko kamabandi abicanyi yuko ngo yakongera ikabikora. But what's to keep him from doing this again? I'm from doing this again with with full credibility, like with the to get another rebel army, or can you do it again? Or well, I don't know. Maybe. Aha baramubaza ati se kongera kumushimuta se ati muracyafite impungenge yuko yakongera kare mundi mutwe witwara gisirikare nk'uko wavugaga. Umugabo arasubiza ati simbizi. Maybe, but he was playing with again landed gun. Ngo icyakora nanahirahira akabikora ngo indege ye n'ubundi ngo azongera kubona ashiduke n'ubundi imugejeje i Kigali. Muri kumva aho hantu ngo niyo yanabikora niyo yahirahira ngo n'ubundi yakongera kubona ya ndege n'ubundi imuzanye i Kigali yambaye inkadata. Nuko umugabo aho kugira ngo yicuze icyo cyaha bakoze iwe aracyari kubona ko ariko mana akagatsiko arrogance. The lunch guests moved to another room to have coffee and the bavuye sasa hangaha aho bariraga aho banyweraga ngo bajya mu kindi cyumba bagiye gufata ikahwa. ambassador was asked what he would say to the British Prime Minister or Home Secretary about its migrant policy. Baramubajije sasa ngo niki yabwira Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza cyangwa Madame Suella Braverman kuri iki issue y'impunzi kujanwa mu Rwanda. So what would you, in this case, what would you tell the UK what to do in terms of this whole migrant policy? Ati niki wabwira bamubajije ati niki wabwira leta ya UK kuri iki kibazo cyo kujana impunzi mu Rwanda? Mumve neza. What would you say to that? I would say to the Prime Minister or to the Home Minister. What would you say to them? Tell them that they are doing it absolutely wrong. Yes, aha niho nashakaga ko mumva naho. Mumve igisubizo ciwe reka nsubize inyuma ho gatoya. Mumve uko asubije bavandimwe. Mumve. Agahondesho. In this case, what would you tell the UK? Mumve agiye gusubiza. What to do in terms of this whole migrant policy? What would you say to that? I would say to the Prime Minister or to the Home Minister. What would you say to them? Tell them that they are doing it absolutely wrong. Ati jewe kuko bari bamubaje ati uhuye na Minisitiri w'Intebe uhuye na Madame Suella Braverman cyangwa si igihugu wakibwira iki kuri iriya issue yo kujana impunzi mu Rwanda. Arasubiza ati I'd tell them that they are doing it absolutely wrong. Donc bari kubikora nabi, bari gukora nabi. Donc nawe wenyine ararekonesa yuko kohereza ziriya mpunzi mu Rwanda ni ikintu kigayitse, ni ikintu kibi. Ngiyo nterurira nacanditse ahangaha muri kwibona bavandimwe kuko ayo magambo ari kugenda yiyandika muri kuyasoma. Absolutely wrong. Urumva agahondesho ngo wenyine akubita sebuja. They should have a long-term idea. We should have a long-term policy of making it a choice for people not to risk their lives coming to the UK. Ati ni ikintu bagombye gushiramo igitekerezo, icyo gitekerezo bakakivimuzi, bakakigira choice. Donc sinzi ukuntu nabisobanura dore ko gusemura ururimi mu rundi nabo biba bitoroshe, atariko
bakabanza bakumva ni kubera iki abantu bafata risk y'ubo buzima bwabo kugeza baje cyangwa se bagiye mu Bwongereza. Donc nawe wararekonesa ko abo bantu kugira ngo bagere muri mu Bwongereza kandi koko baba bakoze za risk, ni za risk bacamo. Mwabonye bwa bwato nashize hariya kuri thumbnail ukuntu abantu bambuka amazi magari bagenda, barangiza izo risk zo kurohama barazisimbutse, noneho ngo barabafashe bagiye kubajyana mu Rwanda. Noneho bwana Busingye nawe murumva ni ngaho ari kugira Ubwongereza inama ati nyamara bakagombye kubanza batekereza ukuntu abo bantu bafata risk yo kuza mu Bwongereza inzira bacamo. Donc nawe murumva yuko ari gukritika iriya gahunda. Twagiye Busingye. Because right now many people are not coming here because of war. Ati kuko mubizi abantu benshi ntago baza hano mu Bwongereza kubera intambara. Komeza Busingye. In their country. No. They're coming here because they are hopeless. Ati abantu benshi ntibaza hanga kubera impamvu z'intambara mu bihugu byabo, atahubwo baza hano mu Bwongereza kubera bari hopeless. Donc nta cyizere cyejo cy'ubuzima bw'ejo bafite mu bihugu byabo, akaba ari cyo gituma baza hano mu Bwongereza. None se ni nk'uyu mugabo ngaho ari kuvuga ati abo bantu kuba nta cyizere cyejo bafite mu bihugu byabo, ese mu Rwanda niho mubona babona icyizere cy'ubuzima bwabo? Ni ngaho yakababwiye ati iyo baje hano baba bazi naho u Rwanda ruherereye. Donc tuje dukora analyse z'imvugo y'umuntu. They're coming here because they have no future. The future is absolutely insecure. Icyizere cyejo hazaza ntago kiri securize. Ntago bacize, donc ntago bizera ejo habo, nico kibazana hano mu Bwongereza. The lunch came to an end and the ambassador offered our fake businessman a lift back in his official car. Ati rero baba barangije lunch yabo bari bajanyemo, nuko ambassador abatwaye wa mu fake business wabo mu modoka ye baba baragiye. Donc yaramujanye kuko nayikurikiye yose iyi video, yaramujanye aho we yari yaparitse, kuko uyu nguyu we murumva n'umu diplomate baba bafite za parking, bashobora guparkinga ahantu hose. Donc niyo mpamvu wenda uwo mugabo we o fake businessman yari yaparitse ahandi hantu, nuko bamushira mu modokari ya bwana Johnson Busingye, bamuha lift bamujyane ku modokari ye. Nyamara ntibyarangiriye aho, bakomeje kuganira no mu modokari. Mukurikire. Whilst the radio played, he was asked about the Home Office run by Suella Braverman. Let me ask you this. What do you think of the Home Ministry here? Pardon me? What do you think of the Home Ministry here? Aha baramubajije sasa ngo uratekereza iki kuri Suella Braverman? Aturamutekereza wiki agatego. Braverman. Let me tell you anything. Yes. You won't tell it to anybody? Aturashaka ko ngusubiza, urashaka ko ngubwira. Donc nawe yabonaga kera ko ari agatego bamuteze, ariko yaranze akagwamo. I could do better. I think we could do better. Ati njewe icyo nshobora kuvuga ati they could do better. Ni nkaho we ari kuvuga ati nibura hari ubundi buryo. Donc ni nkaho akosoye Braverman ati ibintu bakagombye kubikora neza kurushaho. Donc ni nkaho ari kubinenga yuko babikora nabi. Despite his country being a key partner in the British government's flagship immigration policy, the ambassador went on to launch an attack on the UK's image of itself as a compassionate country. He was ngo nubwo bafitanye iyo deal kandi u Rwanda rukabari inkingi ya mwamba muri iyo deal yo kujyana impunzi mu Rwanda, ngo ariko uyu mugabo haraho yageze sasa ngo akritika akritika leta y'Ubwongereza, akritika igihugu cy'Ubwongereza. Noneho ngo banamubaza ni kuki su Rwanda rwavyemeye. asked why did Rwanda agree to help the British with their refugee plan? Was it a business deal? It's not a business deal. It's a totally a different matter. We don't. You see, when people come here, let me put it the other way. We are not a very proud lot.
we are not a very proud lot to see people in 2023, Komeza. To see people in 2023 still willing to die in order to come here. And if ati rwose ntago twifuza ntago twishimye kubona muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 abantu bagihitamo kuza gupfira hano mu Bwongereza, and even we're not doing anything else. Ngo kandi twarangiza tukabaho ntacyo tubikozeho. Ni ngaho ari kwashaka even if we are not doing anything else, we would still be opposed to it. We would still say it's indecent, it's immoral, that there is someone in any part of the world still willing to die to come here. Donc ati ni ibintu biri indecent bidafitiye umuntu icubahiro, ni ibintu biri immoral, ibintu bidafite indangagaciro za kimuntu. Izo deal zabo zose zo kujyana abantu mu Rwanda ni ibintu biri indecent, ni ibintu biri immoral. Ewan, donc ntacyo atavuze yuko n'abantu bahitamo kuva mu bihugu byabo iyo bajyaga bagahitamo kujya gupfira hariya, noneho bikarushaho kuba indecent na immoral. Reka nanje nongere wako kantu yuko babaterura nanone bakabajyana mu Rwanda ngo po. And it's still as immoral for this country to still see themselves as the refuge country, the solace country, the protection country, the compassion country. Ngo kandi nanone murumva bavandimwe, ese Ubwongereza buraza guhuye umugabo Ubuhungiro, ngo nanone bikaba bikomeje kuba indecent cyangwa indecent, immoral, donc ibintu bidahaye umuntu agaciro, bidafite indangagaciro za kimuntu, yuko iki gihugu cyangwa se ibi bihugu ngo bikomeza kwifata nk'ibihugu igihugu c'impunzi, donc igihugu a refugee country, igihugu c'ubuhungiro. Ngo nanone harya yavuze ayandi magambo yahe, reka nsubize inyuma, that there is someone in any part of the world, that there is someone in any part of the world still willing to die to come here. And it's still as immoral for this country to still see themselves. Ngo kandi bikaba biri indecent, donc ibintu bidafite indangagaciro za kimuntu yuko ibi bihugu cyangwa se iki gihugu gikomeza kwifata as the refuge nk'igihugu c'ubuhungiro, the refuge country, country, the solace country, the protection country. Igihugu c'ubuhungiro, igihugu cha protection country. Protection navuga iki mu Kinyarwanda, mumfashe protection, donc igihugu giprotecting abantu, kibungabunga abantu, the compassion country, igihugu aya magambo kuyabona mu Kinyarwanda we, la compassion, donc igihugu cikinyempuhwe, igihugu cikinyembabazi, igihugu cyumva amagorwa y'abantu. The compassion country. They enslaved millions of people for 400 years. Kandi ari igihugu cyagize abantu aba-esclave, abaretwa imyaka 400 yose. Aho ari gukritika igihugu cy'Ubwongereza. Ngo nubwo cifata nk'igihugu c'ubuhungiro, igihugu cita ku bantu, kigiriye abantu imbabazi, mumve ngo nyamara ni igihugu cyagize abantu abacakara imyaka 400 yose. They destroyed India. Ngo iki gihugu cyashenye Ubuhinde, ngo iki gihugu cyashenye China, Ubushinwa, to China. Yes. So they destroyed Africa. So ngo cyashenye Africa.
So compassion is politics. Ngo noneho iyo compassion, izo mbabazi ngo ni politique. Wow, wow, Busingye. Compassion is politics. I sit here and watch it. Ndi hano ndanavyanga. Compassion in this country is politics. Ngo compassion, izo mbabazi izo mpuhwe. Voilà le vrai terme mpuhwe. Compassion ndumva ari impuhwe. Ati izo mpuhwe njewe mbona ari politique. Donc iwa arabona yuko ngo kiriya gihugu nta mpuhwe kifitemo ndaco. Donc nibico mbese mu yindi mvugo tumwanalije neza, nibico gihugu ari igihugu kigira impuhwe, niba ari igihugu kiba citaye ku burenganzira bw'izo mpunzi, niba ari impuhwe koko bwakabaye bugirira izo mpunzi impuhwe ntibazikure hano ngo bazijanye mu Rwanda. Iyi niyo mvugo ya Busingye ngo kirita ngo ni igihugu c'impuhwe, impuhwe nyabaki kandi kigiye gufata abantu kibajana mu Rwanda. Niki ari kuvuga hangaha abavandimwe mu mutega amaso neza n'amatwi. Ati nta mpuhwe ziri ahangaha ntazo mbonye. Ambassador went on to make comments that will concern those critics of the Rwandan plan who fear how LGBTQ refugees might be treated. Although homosexuality is not illegal in Rwanda, changing gender is, and campaign groups have criticized the country for its ill treatment of LGBTQ people. Na hangaha rero bageze sasa kuri bya bindi bya LGBTQ, ndumva ntaco biturebaho ibyo ngibyo bya cyane cyane, ariko bavuga yuko ngo abo bantu badafashwe neza mu Rwanda nibiki. This whole thing you see here, the LGBTQ drama. Yes. Why are we dramatizing? Why are we dealing with that? Yes. Yes. Why are we dramatizing? Beyond, there's now a bigger problem, bigger than COVID. Ati ibyo bintu muri kubidramatiza, donc mubishyira mu munyu, mubigira ukuntu. Ati nyamara iki kibazo kimaze kuba dramatique kurusha na COVID. Ni ikintu cyamaze kuba kinini cyane. Ati kubera iki mukigira kinini? Underdevelopment. Yes. Yes. Why? Yes, if there could be, there are scientifically people who are like that. Yes. Let's not fuel it. Let's not fuel it by here. The debate right now is bizarre. Ati hari abantu scientifically, sinzi ukuntu nabivuga scientifically, donc abantu baremwe gutyo tu. Ati rero iyo deba cyangwa icyo kiganiro akakanya nyine kugira ngo tugikomezemo ni bizarre, donc ni ikintu amafuti. We hear that most parties they go to schools of young children, serve alcohol until 11 a.m. Underage classrooms, underage classes, 10, 13, 12 years old. And they are busy telling them how this whole male and female gender is a lie. Yes. Doesn't exist. You can be anything. The future is in knowledge. So ibingibi byaba homo nyine wenda tubirekera aho ngaho, ariko nabyo yabikritikaga. Ati hano iwanyu mu Bwongereza muranabyigisha abana ku ishuri, murabyigisha abana murabibakangurira no ku ishuri. Donc aho ngaho ari gukritika, n'ubundi yakomeje gukritika leta y'Ubwongereza. Nguwo rero bwana Johnson Busingye twavugaga yuko noneho wenyine yafashe leta yiwe akubita hasi ngo po. Rero ntabwo tuzi uyu mugabo uko biza kumurangirana. Ibyo ari byo byose uyu mugabo muraza kubona yuko amaherezo uyu mugabo Kigali iraza kumuhamagara. Nimara kumuhamagara umugabo ntari buji Kigali, arihitiramo kuba Eugene Gasana wa kabiri. Umugabo birarangira yisabiye ubuhungiro. Ariko rero jewe ngabandi kwibaza mu ndorerwamo yanje, mu mboni yanje, ati se uyu mugabo araza gutinyuka asabe ubu buhungiro mu Bwongereza amaze gukritika aka Kageni? So ngayo rero bavandimwe,
nashoboye gusemura ibyo nshoboye gusemura ururimi mu rundi ni ibintu biba bitoroshe buri jambo kurindi kuribonera ijambo ririsobanura ijana ku ijana ariko nagerageje uko nshoboye. Ngayo rero aya nyakubahwa Johnson Busingye nguwo rero ntabwo nizeye yuko Johnson Busingye ari bugaruki i Kigali nibamara kumuhamagara kuko nawe arabizi yuko yagera i Kigali nta handi yaboneza bahita bamuta muri yombi shebuja akamwereka uko yagiye agenza abandi, nawe arabizi neza na neza rero. So ngayo nguko bavandimwe aya bwana Johnson Busingye narindi kureba ahangaha ngo ndebe yuko bamaze ku updatinga bya bindi by'ikinshasa, ariko nta kundi nubwo ntahita mbibona aka kanya, ariko turabizi twese yuko Felix Tshisekedi bagomba kumutorera kuba kandida wa Union Sacrée hariya. So ngayo nguko bavandimwe mwebwe murumva ibya Johnson Busingye atabaye Johnson Busingye ntago bazamorohereza igihano se ahubwo yuko yabaye imfurara. Ngayo nguko bavandimwe, donc icyo nashakaga kuvuga dusoza, mukomeze mushireho za like bavandimwe, mukomeze mushireho za like, namwe mutari mwa subscribinga rwose kora subscribe, nta kirungurira biri bugutere. Ngiyo bavandimwe ndi kwibaza nti buri kintu cyose kigira itangiriro kikagira n'iherezo. Ngwico yavuze ngo sinzi ngo blessed nation aturinjije gusa, ubwico yavuze kidasanzwe ni ikihe ese? Okay, nta kibazo ni ukizi numubona i Kigali niho uzamenya ko ntaco yavuze kidasanzwe. Nagaho akari kundi nagaho akari kundi. Umuntu uri kuvuga ngo ni immoral, ni indecent ngo gufata impunzi bakazijana mu Rwanda. Icyo atavuze ni iki? Icyo atavuze ni iki? Donc gusa icyo twashakaga kuvuga, nawe yemeje ko barashe ku bantu, barashe impunzi, kandi dili hari ariyo gusaba impunzi ngo zijyane mu Rwanda. Noneho wenyine akiyemerera yuko bazirasheho zigapfamo, waravuga 10 ariko ni 12. None weho ukavuga ngo iki yavuze kidasanzwe, uri kumva deal uri kumva ahubwo ya society ayimenye mu inshishi. Shebuja arakora uko buke nuko bwije arakora ngwizo mpunzi bazimanukane i Kigali yibonere amadevize, nawe ari kujya kuvuga ngo ni indecent, ni immoral, akagenda akajya kwemeza yuko polisi yabo yishe impunzi kandi bari gusaba impunzi ngo zije mu Rwanda, kandi uziko abanyamategeko bajuriririye iki kintu cyo kujyana impunzi mu Rwanda. Ariko muvandimwe, cyangwa ntago wakurikiye iyi video ngo uyumve neza, cyangwa ntago uri kumva iyi deal yo gusaba yuko bajyana impunzi mu Rwanda. Ese ntago uri kumva ko iyo deal yayimenye mu inshishi, iyo sosi yayimenye mu inshishi? Kagame ntago bari bumvikane kuri iki muvandimwe blessed nation. Ubitekereze neza uraza gusanga yiciye Kagame deal, yamwiciye deal rwose. None se ntago wabibonye blessed nation, ntago wabyumvise wenyine yiyemerera yuko bishe impunzi, ntago wabyumvise se? Ahubwo anaregamo, anaboneraho kurega Ubwongereza ati namwe ahangaha buri munsi ko mubarasa, ko tutari twumva bavuga nguko mutuvuga ngo twarashe impunzi. Muvandimwe, sinzi ko wabikurikiye neza ibyo ngibi ubanza. Erega kandi uriya mugabo iyo yavugaga byose ntago yarazi yuko bari kumufata video, ntago yarazi ko bari kumurekodinga.
nibutumvise ibintu biri muri iyi video uburemere bwabyo muvandimwe blessed nation basi nta kundi ibere gutyo. Ariko Busingye aho ari aka kanya ni uzi deal iri muri iki kiganiro yakoze, ni uzi ko adashobora kongera gukandagira kwa Kagame, ni utangiye kwibaza ubungubu aho ari Gusaba ubuhungiro, ni utangiye kubona ari kuluzinga akazi kiwe, kariyeri yiwe muri politiki ya FPR irangiriye aho doraho ndi. Njewe ni analyse zanje nshobora kwibesha, ariko sindi kubona Busingye amanuka i Kigali nibi byose yahondaguye ahangaha, gahondesho gusa ngo po. So ngayo nguko bavandimwe, nubwo nari navuze ngo turakigira kigufi, ntago byari gukunda tutagisemuye cyose, kuvuga ngo tukireke kugira ngo tureke iriya video ivugwe tuze kugaruka tuyisemure, ntago twari kuyisemura neza ijambo kurindi, nkuko kagenda duhagarika dusesengura ijambo kurindi. Ngayo nguko lavina kiki, sinzi ukuntu muvandimwe blessed nation we analyze ibi bintu n'uburemere bwabyo, sinzi impamvu atabyumva kuri Busingye yuko ibi bintu ni ibintu byanditse igihugu cye hanze neza neza. Donc isi yose yamenye yuko nubwo iwabo i Kigali babihishahishaga, noneho Busingye bibwiye isi yose ko bishe impunzi. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, wenyine aragaragaza yuko kujyana izo mpunzi mu Rwanda ni indecent. Ari gukritika n'icyo gihugu cy'Ubwongereza ngo Karabaye ngo compassion, iyo compassion icyo gihugu cibwira ko gifite ngo ni politique nta compassion irimo. Donc Karabaye gifite compassion, impuhwe, ndicyakagiye muri deal n'u Rwanda yo kujyana impunzi mu Rwanda bazivanye mu Bwongereza, ngo kandi niba wakurikiye neza izo mpunzi ziba zitaravuye iwabo ngo kubera intambara, ngo ahubwo nuko batabona future yabo. Ni ngaho yakavuze ati se murabajyana mu Rwanda niho muri kubona bazabona iyo future bazana hano mu Bwongereza. Ni ngaho yakavuze ati se bajya kuza hano batabona uru Rwanda iyo ruherereye. Cyangwa sinzi, ushobora kuba ufite uburyo bwawe bwo kuanalyzing ibintu no kubyumva, ariko abafite sense ya analyse babashije kuanalyza iyi audio kandi banayumvise rwose. Yego mwibutse blessed nation bari kukunyibukiriza ngo ntiwibagirwe like rwose. So bavandimwe, munyemereye message tukazireka uyu munsi, ntago mwaba mungiriye neza kabisa, nkagira utundi insimbukiramo ko mbona amasaha agiye kuncika. Nabasaba yuko uhorakeye niko nabikoze, naje kubona ko ari byiza ko nyisesengura ijambo kurindi, kandi urabona ko ariko nabikoze. Murabe mwiteguye n'amagambo Kagame Pilato yagiye avuga y'ubugome, ndetse kugera mu cyumba na kanjogera tuzayabona vuba. Momo ati hariya kari kamaze kumugera mu bwonko maze si ukuvuga. Gada kaka divayi kari kamaze kumugeramo, ndi umuntu bateretse icupa ari kumwe, ariko murumva abantu ukuntu bameze di ngo bamuteretse fake businessman. Erega we ariko di lobbying mwakagira imana mwe. Donc umugabo yumvise ngo bagiye kumuhuza na businessman, yumva ko agiye gutera igitego, agiye kubona inkuru zo kubwira shebuja ati dore ndi gukora akazi ahangaho mu businessman, namushimiyashimiye rwose, namukuyakuye nguyu agiye kuzana imari mu Rwanda. Kumbe we, kumbe wana Johnson Busingye. Bon, ngayo nguko bavandimwe aya Johnson Busingye. Message sinazirangiza rwose, munyihanganire bavandimwe.
Busingye hari umuti witwa gastrogel uze kuwugura nugira ikibazo cya diare. Aha, rukarabona patati Ombe Nyamuhombeza baravuga ngo in vino veritas. Okay. Blessed nation atari kumenya wumva nabi yigeze avuga ko bidakwiye kujya mu Rwanda. None se reka nkwihorere muvandimwe, aha twebwe tuza hano tuje gukora analyse, ntabwo turi abanyamakuru ngo tuze kukubwira ngo yavuze gutya gutya. Tujya muri analyse tugasesengura ijambo kurindi. Aha ni actualité expliquée. None se kurinda avuga ngo saba nyampuhwe, ngo ahubwo impuhwe zabo ni politique. Donc kujyana abantu mu Rwanda nako nta mpuhwe zirimo ni politique. Kuki utari kumva izo mvugo zose uriya mugabo yakoresheje hari? Ariko ye cyangwa nawe uri muri ako gakundi k'ibifobagane nyine, ariko yakoresheje amagambo amwe akomeye hariya akritika guverinoma yiwe, anakritika n'igihugu cy'Ubwongereza direct gutya. Noneho ibindi sasa bikagombera analysis kugira ngo ubashe kumumva n'ibyo ari kuvuga. Njewe ku giti cyanje ndumva yabivuze sans embâche, adaciye iburyo cyangwa ibumoso. Ubwo rero yumvaga ko ari kuvugana na businessman, kumba ari kuvugana na fake businessman. Businessman wa fake niwe wagakoze mu ariko di burya iminsi ngo iba myinshi igahimwa n'umwe n'ukuri pe. Businessman wa fake niwe nyirabayazana. Ubwo murumva icyo kintu bavandimwe. Mukubiteho like 9 maze zuzure 300 turangize iki kiganiro cyacu mwamfura mwe. Ihoriho zatigwana Ombe uwo wiyise blessed nation turamuzi n'intore ntigutesha igihe. Murakoze cyane muvandimwe. Gasana de ati Ombe bwira uwo blessed kuki Leta ya Kagame yabyutse yandika itangazo yamagana iyo nkuru. Aha, ese buryo yamagana iyo nkuru yatangaje. Ngayo iryo niryo ntari nabona iryo tangazo naryo mba narivuzeho di. None se babyamaganye ntacyo bakuyemo? Niba babyamaganye ubwo bamaganye Busingye nta kundi. Ubwo bamubwiye ntaho bamusigiye inyuma ati Busingye turakwamaganye nayo magana. Ariko blessed nation we ubwo nabyo ibyo ntiwari ubizi ko mwabyutse mu byamagana. Ubwo mwabyamaganaga ntacyo bivuze koko. Ibintu byacitse ya sosi inshishi za Busingye yamenye inshishi muri ya sosi kabaye Lavina kiki ziriya mpunzi twarazisengeye ntabwo Imana yakwirengagiza amarira yacu. Kovadis Johannes ati Ombe imbere y'ibigoryi byose zibona ko nta kidasanzwe uyu wiyita forbidden nation arumva ko bidasanzwe kuko ari muri za zindi zabira. Ese ngayo bavandimwe mureke turekera aha ngaho uyu mugoroba. Ariko Busingye murumva yuko nawe yafashaga agahondesho no mu gihorihori cy'agatsiko ngo cyakora nawe yiyubikiye imbehe byarangiye. Fortuna BDH atarigira umunyabwenge none umuzungu ariko aramugaya atabizi. Aha, Brigitte wasati ati Ombe Nyamuhombeza Imana y'amahoro muhorane baba. Asante sana Brigitte, namwe mugira amahoro y'Imana. Bavandimwe mbasezeyeho mukanyemerera nkabasezeraho tukarangiriza ikiganiro aha ngaha. Ntibyarushaho kuba byiza munyihanganire ndituje muri message ndabona ari nyinshi ntaho twazihera ntaho twazirangiriza. Gusa nkaba nishimira iyo participation yanyu mu kiganiro kuko iyo mwanditse nk'uku biranezeza cyane. Like nazo ndabona mwazihundagajeho zibaye 312. Mukomereza aho muhundagazeho n'izindi nyinshi rwose kandi n'abasubscribinga mukomeze. Reka ndebe
ejo tujuje ibihumbi 11 turebe rero kuvejo kugeza uyu munsi 15 reka turebe 15 ubu ngubu byiyongeyeho bangahe. Yes, kuvejo kugeza uyu munsi ejo hari hinjiyeho 26, uyu munsi zikaba zibaye 322, ubwo birumvikana ko ni 350. Abasabu 350 kuvejo bavandimwe, murumva yuko akazi kari gukorwa rwose, bisobanura yuko rwose mu mpera z'iki cyumweru tuzatangira ejo tuzaba twabaye ibihumbi 16. So ubwo rero murumva ko akazi kari gukorwa pe. So murakoze cyane. Ihoriho zati bwana Ombe, to make noise dutabariza Cyuma Hassan na Theoneste, reka nsubize hejuru, na Theoneste agatsiko kaboherejemo wa mwicanyi Kazungu kujya kubarangiza. Ese niwe bagiye gufungana nabo? Yampaye nkadata. Oya, we have to make noise. To making noise rwose amahanga abimenye. Ubwo rero bamujyanye muri abo azabasogote, niyo mission bamuhaye. Noneho bazavuga ati ni wa wundi muramumenyereye n'umwicanyi Kabombo, ati yageze no muri gereza akora yuduca yica abantu hagira gutya na gutya. Ubwo bamuhaye mission nyine. Niyo mpamvu koko muvugishije ukuri yuko bariya ba Cyuma Hassan, bariya ba Theoneste, bariya ba Abdul, hajya yitwa nde wa mugabo w'umisilamu Abdul Rashid, Abdul Rashid, bariya ba Karasira Aimable n'abandi bavandimwe, niba babajyanyemo Kazungu, ubwo murumva mission Kazungu ajyanyeyo nakaga rwose. So donc nuko batabariza rwose amahanga akamenya yuko babajyanye mu mwicanyi. Ejo nejo bundi cyo bazaba babaye bakazabibazwa yuko babikoze babizi rwose. Make noise Liza. Yego rwose noise dutangire tuzimaking kuva uyu munsi. Vinaki ki ati Busingye mwemereye 10 iwanje. Po ukabura kubisa. Yes, mwakoze bavandimwe, mugira amahoro y'Imana. Bye bye. Ndabakunda mwese rwose, mukomeze mugire impera za weekend nziza, munatangira icyumweru